Sericulture. Sericulture is the rearing of domesticated silk moths and silkworms for commercial silk production. സിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിൽക്ക് മോത്ത്സിനെയും സിൽക്ക് വേംസിനെയും റെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സെറികൾച്ചർ. Sericulture falls under two categories, and they are mulberry sericulture and non-mulberry sericulture. Mulberry sericulture employs mulberry silkworm, and non-mulberry sericulture employs tussar, eri, and muga silkworms. Next, about the requirements of mulberry sericulture. Mulberry sericulture ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് superior races of Bombyx mori and high quality mulberry plants are the two important requirements of mulberry sericulture. Then other requirements include rearing shed for rearing silkworms. Silkworms ne rear ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു rearing shed വേണം. Then rearing trays for keeping the eggs with the mulberry leaves. സിൽക്ക് മോത്തിൻ്റെ എഗ്സും അതേപോലെ അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാർവയ്ക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾബറി ലീവ്സും കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെയറിങ് ട്രേസ് വേണം. ദെൻ റെയറിങ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓർ ഫ്രെയിംസ് ഫോർ പ്ലേസിംഗ് ദ റെയറിങ് ട്രേസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ സിൽക്ക് വോംസ്. സിൽക്ക് വോംസിന് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെയറിങ് ട്രേസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെയറിങ് സ്റ്റാൻഡ്സ് വേണം. ആൻഡ് ദ ലെഗ്സ് ഓഫ് ദിസ് റെയറിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വെൽസ്. ആൻഡ് വെൽസിൻ്റെ അകത്ത് വേണം ഈ റെയറിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ലെഗ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ആൻസ് ഇൻ ടു ദ റെയറിങ് ട്രേസ്. റെയറിങ് ട്രേസിലേക്ക് ആൻസ് എൻട്രി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് വെൽസിലേക്ക് റെയറിങ് സ്റ്റാൻഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് സ്പിന്നിങ് ട്രേസ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ഫുള്ളി ഗ്രോൺ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ്. ദെൻ വി നീഡ് ബാസ്ക്കറ്റ്സ് ഓർ ലീഫ് ചേംബേഴ്സ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മൾബറി ലീവ്സ്. Then chopping knife, chopping boards and mats for cutting mulberry leaves into small pieces. Then paraffin paper to cover rearing trays for maintaining humidity and also for preventing the withering of leaves. ഈ മൾബറി ലീവ്സും ലാർവയും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെയറിങ് ട്രേ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പാരഫിൻ പേപ്പർ വേണം. ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ ലീവ്സിൻ്റെ വിതറിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരഫിൻ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നത്. Then foam rubber strips soaked with water to maintain humidity. Then we require feathers for brushing together young larvae. Thermometer to measure the room temperature. Hygrometer to measure atmospheric humidity. Oven to maintain desired temperatures at different stages of the life cycle of the silk moth. The life cycle of silk moth mainly includes egg, larvae, pupae and adult, and all these life stages require desired temperatures. Then freezer for the storage of eggs, cotton or nylon nets of suitable mesh size for changing the rearing beds. Then mountages or cocoonages that are made up of rectangular bamboo mats for keeping mature larvae for spinning cocoons. മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ലാർവേനെ കൊക്കോൺസ് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കേജാണ് മൗണ്ടേജസ് ഓർ കൊക്കൂണേജസ്. നെക്സ്റ്റ്, മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സെറികൾച്ചർ, ആൻഡ് ദേ ആർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സിൽക്ക് മോത്ത്, ഗ്രോയിങ് ഓഫ് മൾബറി പ്ലാന്റേഷൻസ്, റെയറിംഗ് ഓഫ് സിൽക്ക് വർംസ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് കൊക്കൂൺസ്. First step is selection of silk moth. We have to select the desirable variety or race of the silk moth, and it is one of the important steps in sericulture. And the criteria for this selection include disease resistance, adaptability and fitness to the climatic conditions of the desired locality, silk production potential, etc. Sericulture's first important step ആണ് സിൽക്ക് മോത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ്, അതേപോലെ നമ്മൾ സെറികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിനോട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും, അതേപോലെ നല്ല ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള റേസസിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ അതിന് സിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണം. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഓഫ് മൾബറി പ്ലാന്റേഷൻസ്. മൾബറി ലീവ്സ് ആർ ദ ഓൺലി ഫുഡ് ഓഫ് സിൽക്ക് വർംസ്. സിൽക്ക് വർംസ് മൾബറി ലീവ്സ് മാത്രമാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെറികൾച്ചർ ഹെവിലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മൾബറി ലീവ്സ്.
The commercial cultivation of mulberry plantations is called Sericulture. In India, there are 5 main types of planting systems are employed for growing mulberry plantations. Mulberry plantations, mulberry plant grow ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ 5 planting systems ഉണ്ട്. And they are pit system, angular system, row system, collar system and strip system. First one is pit system. Pit system is employed in the field which is not plowed. Its size is about 40 into 40 centimeter and the pits are well manured and mulberry seedlings are planted in them. And this pit system is commonly employed in rain-fed plains. Plow ചെയ്യാത്ത ലാൻഡിലാണ് മെയിൻലി പിറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് മൾബറി പ്ലാന്റിങ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ആംഗുലർ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിറ്റ് സിസ്റ്റം which is mainly employed in hilly areas such as Nilgiri hills. Hilly areas lo follow ചെയ്യുന്ന planting system ആണ് angular system. Next planting system is row system. And in this system, the field is thoroughly plowed and plantlets are planted in definite rows. And there is a 40 to 60 centimeter gap in between adjacent rows. 40 to 60 centimeter gap ഇട്ടിട്ട് റോസിൽ plantlets plant ചെയ്യുന്നതാണ് row system. And row system is mainly common in irrigated areas of South India. Next type of planting system is collar system. It is another variant of row system in which the gap between the adjacent rows is a little lesser than in the row system. Row സിസ്റ്റത്തിലുള്ള റോയുടെ ഗ്യാപ്പിലും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ റോസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്. In collar system, the gap between the adjacent rows is about 30 to 45 centimeter. Collar system is mainly common in Karnataka. Next type of planting system is strip system. In this system, the plantlets are planted in isolated strips with vacant areas in between. Isolated ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സിലാണ് ഇവിടെ പ്ലാന്റ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ ഇടയിലും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് ഉണ്ടാകും. ഇൻ ഈച്ച് സ്ട്രിപ്പ് ദർ വിൽ ബി 2 or 3 rows separated from each other by 30 to 45 centimeter spaces. ഓരോ സ്ട്രിപ്പിലും 2 or 3 rows ഉണ്ടാകും. ഈ റോസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 to 45 centimeter ആണ്. And strip system is common in West Bengal. Next, about the methods of plant propagation. Propagation of mulberry plants involves seed propagation and vegetative propagation. First one is seed propagation. In seed propagation, seeds are usually sown during December or May in seed beds that are treated with ash, lime and white arsenic. December, May monthsലാണ് മെയിൻലി സീഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു മൾബറി പ്ലാന്റ് സീഡ് വഴിയായിട്ടാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And after growth of the seedlings, it is then plucked out and transferred to plantation sites. And there we plant these seedlings in rows in small pits, either as whole plants or as stumps. Seedlings grow ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് പ്ലക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ സൈറ്റ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ പിറ്റ്സിൽ റോസ് ആയിട്ട് either a whole plant അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റംപ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. The planting season is June, July and November. Next propagation method is vegetative propagation, and it involves cutting, grafting and layering. And the stem cuttings are planted during July and August. And each stem cutting piece should be 20 to 25 centimeter long. 20 to 25 centimeter length ഉള്ള stem cuttings ആണ് നമ്മൾ vegetative propagation വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The cuttings are planted in rows. Then these pits and trenches are partially filled with a mixture of superphosphate, BHC and organic manure. Then about irrigation, manuring and pruning. Generally, mulberry plants are grown in moist soil and they need sufficient water supply. The whole mulberry field must be irrigated at least once in every week. Then for the healthy growth, we need to apply manure. Commonly used manures includes both organic and inorganic manures. Organic manures include compost, cattle dung, bone meal, etc.
And commonly used inorganic fertilizers are ammonium sulfate, potassium sulfate, superphosphate, etc. The most ideal time for manuring is December to January. The next is pruning. When the plants have grown to an optimum size, they are subjected to periodic pruning. മൾബറി പ്ലാന്റ്സ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം സൈസിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് പ്രൂണിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് ദ പ്ലാന്റ്സ് ബുഷി. പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പ്രൂണിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഡിസംബർ ജനുവരി മന്ത്സ് ആർ ദ യൂഷ്വൽ പ്രൂണിംഗ് ടൈം. There are 4 types of pruning, and they are top pruning, middle pruning, bottom pruning, and collar pruning. Top pruning is a high cut method, and in top pruning, branches are trimmed at the top or tip. ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതാണ് ഹൈ കട്ട് മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് പ്രൂണിംഗ്. ഇൻ മിഡിൽ പ്രൂണിംഗ്, branches are cut around the middle height of the plant. In bottom pruning, it is a low cut method in which branches are cut a little above their base. Then in collar pruning, it is a base cut method in which the branches are cut at the ground level. So pruning is important to induce vegetative growth. It ensures good yield of high quality leaves, enables the maximum exposure of the plant to sunlight, removes dead, defective and unwanted wood, and maintains convenient plant height for easy harvest.